Но произошло самое главное. Солдаты потеряли уверенность в своем оружии. И на самом деле я очень много источников, когда изучал, пытался понять, что же стало, скажем так, последней спичкой. И как-то не смешно, последняя спичка, которая переломила спину верблюда, стало учебное видео американской армии 1968 года. Оно есть в открытом доступе. И когда я его смотрел, мне казалось, что это шутка какая-то. Потому что когда оно снималось, люди, которые снимали, они до сих пор до конца не понимали, почему все так плохо. А естественная реакция человека, она не работает, потому что она засорилась. В принципе, к именно засорению внешнему М-16 достаточно, особенно в условиях джунглей, в принципе, более-менее грязь в нее не попадает, у нее хорошая... Господи, как же эта деталь-то по-русски называется? В общем, окно экстракции закрывается отдельной крышечкой. Все проблемы, они внутри. И это замечательное видео 1968 года, оно показывает абсолютно фантастические вещи. Я всем рекомендую его посмотреть. Там солдат идет, в него стреляют вьетконговцы, он падает в лужу, достает винтовку, уползает. То есть вьетконговцы рядом хотят его убить. Он разряжает винтовку, разбирает ее, промывает ее в ручье. И это все можно посмотреть. Я вчера на ночь смотрел, чтобы, думал, вдруг у меня какие-то галлюцинации. Промывает ее в ручье. Говорят, что это, конечно, говорит комментатор, это, конечно, не идеально, но вполне нормально. Промывает ее в ручье, соответственно, переснаряжает и дальше ползет в бой. Это он прям то есть по нему пострелял вьетнамец, и он вместо того, чтобы стрелять в ответ, моет винтовку. И там заключение, что если вы уронили ее в грязь, обязательно нужно ее помыть. Конечно. Реально это не настолько нужно. То есть не грязь ее убьет. Ее убьет нехромированный патронник, плохой магазин. Грязь, скорее всего, внутрь не попадет. И дальше продолжалось еще все интереснее и интереснее. Там а если вы потеряли шомпол, и там попробуйте сделать шомпол из чего-нибудь. Там солдат идет, видит, висит кусок проволоки, он берет кусок проволоки и кусок проволоки с собой носит, чтобы выталкивать патроны. Говорит, можете, если вам попадется дружелюбные танкисты, вы можете у них взять ёршик от крупнокалиберного пулемета и почистить верхнюю часть, может добраться до этого. А если гренадер, то вы можете взять у него ёршик от пистолета 45-го калибра. Тоже, конечно, не очень, но в итоге. И ты сидишь, ты смотришь такое и думаешь, и там заключительная, самая потрясающая часть, когда реально идет бой, то есть там пуля так щук-щук-щук-щук-щук. А солдат, соответственно, у него что-то не работает, ему говорят, надо разобрать. Потом он достает такую здоровенную масленку, начинает заливать в патроне. Там пули свистят, они перед лицом у него, а он масленку, все там. Он говорит, а если вы, значит, еще в грязи заваляли магазин, то налейте на патроны масло. Это поможет. Это не поможет. Ребят, не пробуйте это. То есть американская армия, она, это понятно, то есть винтовка, нельзя сказать, что она была там, совсем плохая. Просто были блогеры тогда уже. Да, то есть это как будто они такого... Да, то есть там... И я всем рекомендую, потрясающее абсолютно кино. Налейте, значит, в магазин, налейте в патронник, и все у вас будет хорошо. И не ходите в Вьетнам, короче. Да. Но при этом, если все так будет, то у вас все будет хорошо. И, конечно же, сами солдаты. То есть объяснять солдату, что у них не хромированный патронник, никто не мог. И были даже в исторических фильмах, там солдат говорит, что я копал окоп, а у меня рядом стояла винтовка, и я, соответственно, чуть земли на винтовку случайно попала, а потом побежали на меня вьетнамцы, и я нажимаю чик. Если у тебя происходит чик, у тебя либо осечка, либо патрон не был в патроннике. Естественно, тут грязь, которая попала, не знаю, на приклад винтовки, никак тебе не помешает. Но солдат, он существо простое всегда, и ему просто нужно дать надежное оружие. И это как раз то, чего они не сделали. И было очень серьезное расследование, было написано несколько очень интересных, хороших документов на эту тему, которые все есть в открытом доступе. И, насколько я знаю, в тюрьму никого не посадили. Хотя люди погибали. Погибали десятками, сотнями. Конечно же, хромирование патронника, хромирование канала ствола, замена буфера с целью уменьшения скорости движущих частей – все это дало определенный результат. Потихонечку уже пришло понимание, что делать при использовании того пороха, который у них был. Но в целом, конечно же, особенно за пределами США, эта вся чудовищная история, она навсегда, наверное, на винтовку М-16 прикрепила этот ярлычок оружия ненадежного.
In combat, the success or failure of a mission depends not only on the skill and training of the soldiers involved, it depends also on the effectiveness of their weapons, the firepower, the accuracy, and the reliability. The reliability of any rifle depends to a great extent on the care and maintenance it is given. But even the best care and maintenance will not prevent certain situations which may cause malfunctions. A soldier's ability to cope with these situations, to use appropriate field expedients to keep his rifle operative, may very well determine the success of his mission, or in some cases, his own survival. Take stream crossings, for instance. Naturally, most men try to keep their rifles and ammunition dry. But they may not all succeed. When this happens, it's very important that you know what to do. The M16A1 is a high-powered rifle with a relatively small bore, so it must be kept free of obstructions at all times, especially water. If your weapon has been submerged, water won't drain out simply by lowering the muzzle. You have to pull back slightly on the charging handle to break the seal of the round in the chamber. Then, when you shake the rifle, the water will run out. Water in the barrel will obstruct the passage of the bullet and blow up the weapon. Drain the lower receiver extension cavity through the drainage hole in the butt cap screw to prevent interference with the operation of the recoil mechanism. Wet ammunition can also cause stoppages. When this occurs, remove the magazines and shake out as much water as possible. When your ammunition pouches get wet, the water will run out eventually, of course, but keep them as dry as possible. Then you can be sure, if you have to fire in the near future, that you won't be introducing water into the chamber with each round. While water alone is bad enough, it is even worse when mixed with dirt to form mud. But in certain areas of the world, mud is a soldier's constant companion. In a situation like this, you had better know what to do if mud gets in your rifle. You don't have time to clean the weapon properly, so clean it as best you can before you try to use it. First, remove the dirty magazine. This can be put aside to be cleaned later. Now clear the weapon. Next, you must get the mud out of the barrel, as well as the chamber and receiver. If clear water is available, use it to wash these areas. Here's the way to do it. Not an ideal way, perhaps, but it will serve in an emergency. And be sure you don't leave any water in the barrel or in the lower receiver extension cavity. If the drainage hole is blocked, clean it out. Pipe cleaners or anything suitable will do the job. When the rifle is as clean as you can get it under these conditions, insert another magazine and you're back in business. In any event, the rifle must be cleaned before you fire it. As soon as you have the opportunity, give your rifle the cleaning it requires. Under field conditions, the M16A1 should be cleaned a minimum of once a day. You will carry everything you are issued to give your rifle an adequate cleaning, plus other items which you have found useful.
you will have to break the weapon down far enough so that you can clean such vital parts as the chamber, gas tube, bolt, and the bolt carrier key. An excessive buildup of carbon in any of these areas may produce a malfunction. Attach the bore brush to a section of your cleaning rod. Then apply carbon-removing compound to the bore brush to clean the gas tube. If the gas tube is not kept free of carbon, the bolt may not fully lock. Now attach the chamber brush to a section of the cleaning rod. Apply carbon-removing compound to the brush and clean the chamber. If the chamber is not kept clean, the weapon may develop an extraction problem. A dirty bolt will also cause trouble. If the locking lugs are not kept clean, you will have trouble with locking. If the extractor lip is not clean, it cannot get a firm grip on the cartridge rim, and you will have trouble with extraction. For cleaning these areas, a toothbrush is quite useful. Carbon must be removed from the carrier key to prevent problems with extraction, ejection, feeding, and locking. To clean this vital part of the rifle, use a pipe cleaner dipped in carbon-removing compound. Dirty ammunition can cause just as much trouble as a dirty rifle. In removing ammunition, be sure you remove it properly so you don't damage the lips on top of the magazine. Slide off the base plate. Then remove the follower spring and follower. Now wipe off the magazine inside and out. Then wipe off the base plate. Give the follower spring and follower a light coat of oil using an oily shaving brush. Don't oil the ammunition. Simply wipe the rounds clean with a dry cloth. When you've finished, reassemble the magazine and reload the ammunition, and you're ready for anything. Almost anything. In combat, the enemy is always around trying to make things difficult. That's why a soldier must be able to cope with emergencies. Emergencies such as the loss of his rifle cleaning equipment. If you should lose your cleaning equipment, field expedients may have to be employed. A piece of heavy wire, for instance, may serve as a limited substitute for your cleaning rod. Or, if you run into a friendly mechanized patrol, you might borrow the bore brush and cleaning rod of the .50 caliber machine gun to clean the chamber of your M16A1. Or you can use the cleaning brush which is carried by the grenadier to clean his .45 caliber pistol. It's not a perfect fit, but it'll do the job. In fact, almost anything can be used in an emergency to keep that chamber clean, even a bamboo stick and a piece of cloth, but it must be kept clean. In damp or rainy climates, corrosion is a constant problem.
Under these conditions, if a round has been in the chamber overnight, extract it. Wipe it off to remove the moisture. This will prevent the spent round from freezing in the chamber and possibly causing a malfunction during extraction. Next, remove the charging handle and bolt carrier group. Then, using a section of cleaning rod and a dry rag, thoroughly wipe out the chamber. Remember, your rifle deserves the best care you can possibly give it. Without the proper care and maintenance, all rifles will eventually fail. When you're hotly engaged with the enemy, where every bit of firepower counts, the failure of your rifle is about the worst thing that can happen to you. If your weapon fails to fire, first apply immediate action. Slap the magazine lightly and strike the forward assist to ensure that the magazine and bolt are fully seated. If the weapon still fails to fire, you'll have to find out why. First, clear your weapon. A jammed round could be caused by double feeding created by a failure to extract. If you suspect a rim shear, use your cleaning rod or substitute to dislodge the cartridge case from the chamber. This stoppage was caused by a rim shear, which may have resulted from corroded ammunition. Assuming all your ammunition is corroded, insert the magazine in the weapon. While oil in the chamber is normally to be avoided, at times like this it may be the only thing that will get your rifle back in action. So squirt some LSA directly into the receiver to reduce the chances of a recurrence. This expedient is only temporary, and normal maintenance must be performed as soon as possible. Oil may also be useful in another type of emergency. When changing magazines, you may accidentally get dirt into the fresh magazine. You know it's your last one. And you're concerned about getting dirt into the chamber, which may cause a stoppage. Here again, a little oil may prevent a lot of trouble. It may assist in seating a dirty round that might not otherwise chamber. Once again, these are only field expedients and do not replace normal maintenance. But when an emergency arises, you must be prepared to take whatever steps are necessary to meet it. At times like this, you can't worry about what might be good or bad for the weapon. All you need to worry about is how to keep it firing. Remember, the M16A1 is a fine rifle. When used in the conditions for which it was designed, such as close-in jungle fighting, it is probably the best rifle ever issued to the American soldier. But it won't perform the way it was intended to perform unless it is given reasonably good treatment and the proper care and cleaning. These emergencies you have seen will require you to use field expedients in order to keep your rifle firing. Remember these expedients or others you may think of yourself, but use them only when absolutely necessary and follow them with complete maintenance as soon as possible.
Then the M16A1 will give you the confidence and the necessary firepower to accomplish your missions. Remember, proper fire control is essential in all combat situations. In this film, however, the M16A1 was fired primarily in the automatic mode in order to emphasize that the weapon will continue to function properly after malfunctions are corrected. Mission accomplished. The patrol returns intact.